ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸೋ ಮುನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತು. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಆಹಾರವೇ ನಮಗೆ ಔಷಧಿ ಕೂಡ. ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಆಹಾರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಲ್ತಿ ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಏನು ಪದ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ, ಇದರ ಆಹಾಕಾರ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಸಾಮಾನು ಖಾಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸೋಕೆ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೀರ್ತಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದೀವಿ. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ. ಇವತ್ತಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 2022-2023 ಅನ್ನೋ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಮಿಲೆಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ದಿವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುರಾಧ ಶೇಷಗಿರಿ ಅವರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಈಟ್ ರೈಟ್, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುರಾಧ ಶೇಷಗಿರಿ ಅವರನ್ನ ದಿವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಅನುರಾಧ ಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಅಶ್ವಿನಿ. ಮುಂದುವರ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಅನುರಾಧ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ 1-2 ಮಾತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುರಾಧ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದು ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ PhD ಮಾಡಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಬೋರ್ಕಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂತರ RDDT ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಅವರು ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಷಗಿರಿ ಗುಬ್ಬಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಎನ್ನುವ ಫರ್ಮ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಿಲೆಟ್ಸ್, ಕಡಲೆ ಬೀಜ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪಾಕ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕುತೂಹಲ ನನಗೂ ಇದೆ. ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರಿಂದನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನುರಾಧ ಜಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಅದೊಂಚೂರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ. ಸೊ ಆಲ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಗುಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಿನ್ಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ. ಸೊ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನೇನು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಂಡರಿಂಗ್ ಹೌ ದೇ ವರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದೇರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇದು ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರು ಅವಾಗ. ಸೊ ಅದೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೂಡ ಮುಗೀತು. ಸೊ ನಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು RDT ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದೆ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ MSW ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಅದಾದ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 years ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಯು ಆಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 5 years ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಹಾರ ಒಂದು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬೋರ್ಕಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ ಹೇಗೆ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ದೆನ್ ವೆನ್ ಐ ಜಾಯಿನ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಐ ವಾಸ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂತ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಮೆನ್ ಫೋಕ್ ಫ್ರಮ್ ರೂರಲ್.
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ರೂರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಸರಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. So one day he had visited a department, and even he visited our home also. So he had brought several grains with him, and he just explained about those grains. So even I was completely unaware of what millets were, right? Okay. Gradually, then as he suggested, as he guided, we started using in our habit, daily food habit. So, start in the beginning, I used to keep each millet in a transparent dabba and used to name it just to make me familiarize with each millet, right? So then I was benefited along with me, my family members also. Then I thought, and I started using these millets in and started preparing different dishes from these millets. And it was wonderful actually that lot of interested things came out. Then I thought, then why shouldn't I introduce these to others also? So when I got this knowledge, so I thought these are wonderful grains and magic. They do magic with the Magic Anusman. beans. Yeah, magic grains with the Anusman. So then I thought one day I visited a community and had prepared millet dish and Mhm. just explained to the women folk who all had gathered. And they also were interested, quite interested. So then I started every week I started taking a class, teaching each item from millet. So every Saturday I thought we'll conduct a class. So in my house or in whosoever is interested in conduct the class in their house. So that way. So this slowly gradually took ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೇಳೋಕೆ ಬಂದು why don't you conduct workshop for us in our area for we know several women folk surrounding us. So then I thought then I gradually started conducting workshops like this. And you all must be knowing what millets are. Ah, There is no need because everyone is well versed with Google and they all must have a Google search and got a lot about the millets. They know yes. everything about millets. The only thing, and one more thing, even we used to attend some sessions of millets that was conducted by some doctor. I need not say. And even after each session, so there were millets for sale also. Okay, people used to come and they used to buy millets. Then we found that after some days when we visit the house, they were just whatever they bought after that session, they were just lying in their shelves. Then Ah, we asked, what did you do these millets? Then they told that no, we don't know what to do with these. We don't know how to yeah, do. exactly. Okay. Because they're wondering, so why shouldn't I start conducting class? So that was being a U-turn, I think. Uh, but like how did you personally learn? So you learned about millets ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲಿಂದಾದ್ರೂ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮನೇಲೆ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಹೆಂಗ? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೈ ಓನ್. ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ. ದೆನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ವೈ ಶುಡಂಟ್ ಐ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. And these are wonderful grains and with wonderful benefits, health benefits ತುಂಬಾ ಇದೆ. So ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋನು ಅನ್ನೋದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಹೌದೌದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು ಅದು ಅಬೌವ್ ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 100 or more than 100 workshops I might have conducted. So people are very happy with yeah. The results. Nice. And Yeah. mhm. Sorry. Karnataka, as I come from Karnataka, Karnataka is a hub of millets. People were consuming millets in earlier days, but in between, maybe after this independence, so the people they just they have given up, eating millets.
ಇಲ್ಲಿ ನವಣೆ ತುಂಬಾ ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬಡವರ ಆಹಾರ ಅಂತ ಆತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಆಮೇಲೆ. ನವಣೆ ಮತ್ತೆ ಸಜ್ಜೆ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಬಲ್ ಅಂಟಿಸಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದು ಅನ್ನೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಜನ ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ, ಜನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಸ್ಟಿಲ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ವೇ ಟು ಗೋ. ಸಮಷ್ಟಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯುದಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಸಿರಿ ಸಮಷ್ಟಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 2 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವಾಗ ನೀವು ಕೋ-ಫೌಂಡರ್ ಕೂಡ ಅಂಡ್ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀರಾ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡ್ರದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀವ್ ಏನ್ ರೋಲ್ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ. ಸಮಷ್ಟಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯುದಯ ಇದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಇದು NGO. ಸೊ ಇದು ನಾವು ತುಂಬಾ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ವಿ. This is a self-funded NGO. We have not taken any funds from any organization. So whenever we felt like conducting any activities, we just conducted ourselves. So mainly ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ I should say in ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ every year during the month of January or beginning of Feb, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇಳ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕುಂಭಮೇಳ ಅಂತ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ 2019, so we run a Siri hotel, that is Millets hotel we run, just to create awareness about millets. Though this hub of millets, but we thought there is a need to create awareness again among the people here. So we could run this millet hotel for 15 days, and we had huge response for that. And we had prepared bisbele bhat, pongal, and idli, dosa, paddu, and palav, several dishes from millets. Each was very tasty, and snacks also from like chapuli and bobbattu all here, and peda like barfi from millets. So all these things we sold during this mela in our Siri hotel. Really huge response we had, and we especially paddu from millet. So it was named as it became popular as Siri paddu only. Just they used to come at Siri paddu ideya, they used to ask. Until 11 o'clock there was huge in a crowd. It was very difficult for us to manage. So this was a main activity from our NGO during that time. So since 2 years it's not happening, of course, because of COVID. Otherwise we had again planned to run such hotel again this year also. But so ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇಳ ಲೈಕ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಆ ಹೋಟೆಲ್ ನ ಇಡ್ತೀರಾ ಮೇಳದಲ್ಲಿ? once we 2019 ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ NGO ಅದ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಸಮಷ್ಟಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯುದಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ತರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಫಂಡೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬರೀ ನಾವು ಈಗ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅದೊಂದು ವಸ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನವಣೆ ಅಂತ ಮಿಲ್ಲೆಟ್, ವಿ ಬೈ ಸಿಂಪಲ್ ನವಣೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ it costs not much. But if we prepare some value-added product from that, as I told, paddu or dosa, millet dosa, namane inda madiro, and barfi, foxtail millet barfi. So if you go and sell it, you will sell it for more value, right? So this is how we can add value to that product. So so whatever we procured from the farmers with our technology, whatever was grown, so we thought of adding value to that, and I started making valuation this thing also. So this is how we started adding value to raw mangoes and millets also. Yeah.
ಸೊ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು yeah. ನಾವು ಸಿರಿ ಸಮಷ್ಟಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಿರಿ ಸಮಷ್ಟಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ವಿ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 2018. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇದೊಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೇನ್ ವಿಷನ್. ಯಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಣ್ಣಿನಿಂದನೇ ಆರೋಗ್ಯ. ಈಗ ಮಣ್ಣು ಕೊಡೋ ಏನು ಆಹಾರದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೊಡೋ ಈಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಸಿರಿ ಸಮಷ್ಟಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ you told Dr. Sheshagiri, my husband, he's agriculture scientist. So he started giving organic consultancy to the farmers. Organic in the sense we don't want to get stuck up with the term organic, because in the name of organic you're aware that so what all is happening. Actually, becoming like business more than awareness. Our concept is beyond that. Yeah. Okay, that's how our product this brand name is Beyond. Okay. Akka, you mentioned about soil health. Can you just like explain what is meant by soil health, or how does it affect the produce? Yeah, ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದು ಈಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, right? Due to the lot of huge usage of chemicals that has resulted into barren lands, right? And farmers are facing a lot, even a huge loss due to this. So just to come out of this, we started our own technologies, biosafe, by providing them biosafe inputs and increasing the soil health. Okay, so due to soil health, that in turn gives rise to quality food with the proper nutrition. This is what I say. ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ? ಸೊ ರೈಟ್, ಸೊ ನಮ್ದು ಬಿಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾರೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ತಾವೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿದೌಟ್ ಅವರ್ ಇದು ಇನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ನೌ ವಿತ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಏನು ನಮಗೆ ಇದು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದು ಕೊಡ್ತದೆ, ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇದು ಈ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. And one more main product is our naturally sun-dried, chemical-free raisins. Yeah, and they have become our regular customers also, whoever is buying from us. And many have given about special raisins that there is a particular recipe for that have consuming raisins. That is resin. Okay, if you follow that recipe, so your hemoglobin this thing will be increased. Okay, so that way it is very helpful. So whoever had consumed this thing, they have given their positive feedback for this. ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ರೈತರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಹಂಚ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಅಥವಾ ಆ ತರದ್ ಏನಾದ್ರು ನಡೆಸ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ? ಹಾ, ಖಂಡಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಂದನ್ನ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಥರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಏನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಆ ಥರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಸೆವೆರಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್
ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ FPO ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ FPOs there are several schemes also available. But we don't want to go for that actually. ಅವರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಾಗಿ ರೈತರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ದು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸೊ ಲೆಟ್ ನಾಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಸ್, ಸೊ ವಿ ಸೇ. ಸೊ ಈಗ ಬಟ್ ಅವಾಗೇನೆ ಈ ತರ farmers are joining us. Okay, so when you say join us, in the sense they will start growing using your technology or all the things that you are following, basically to grow rice or. Yeah. Oh, okay. So ಈ ತರ You always, yeah, sorry, please go ahead. Yeah. ರೈತಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಿನ್ನಾಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಗೊಂಬೆಗಳ ನಾಡು ಅಂತ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಗದ್ದೆಗಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಏನು ಬೆಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ರಾಯಚೂರು ಅಥವಾ ಆ ಕಡೆ ಮಾನ್ವಿ, ಗಂಗಾವತಿ, ಸೊ ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಗದ್ದೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ರೈತರು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ತೋಟ ಇರೋದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೈತರು ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಬಳಸಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಎಸ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, 2019 ಇದ್ ನಡೆಸಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ, ಪಡ್ಡು, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಅಥವಾ ಅಂತದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತದ್ನ ನೀವು ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ according to you, is millet a replacement to regular wheat or rice-based food? Can it be a replacement? Yeah, definitely. These are the best replacement for rice and wheat because these are gluten-free, and whatever you cook with rice and wheat can be prepared with these millets. But you have to follow some small tips. That's it. Otherwise, they are wonderful crops, wonderful grains these are. ಇವಾಗ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರುಚಿ ಬರುವಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಧಾನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇವಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ದೋಸೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ರುಚಿ, ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೋಸೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಿಂತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ರುಚಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಏನಂತೀವಿ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದನೂ will it satisfy the same things when we eat with millets ಅಂತ? Yes, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಸ್ಟಿ. Sometimes in some dishes it will be tastier, I can say. Okay. You can even prepare like a cutlet. That's what I told about siripaddu. People used to buy, they used to take parcel to their home. Means because it was tastier, people used to come and buy. Wonderful, Akka. Nice. Actually, nice to know if it is. Even the cutlet, modern dishes ಇದೆಲ್ಲ, pasta, noodles, cutlets. So each other cookies, bread. So all these can be prepared with these millets. So definitely these are. That's why I say these are the best replacement for rice and wheat. Yeah. ನೀವ್ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಗ್ರೋ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ರೈತರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಈ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ? ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಗೆ ಏನ್ ತರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂತ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ತಕ್ಷಣ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಆಗಿರೋದು ಹಾಗೇನೆ. ಸೊ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ರೈತರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ 1 acre, but now we have several acres with us. That's how it happened. Yeah. So they observed the result.
Then one by one farmer started joining us this way. So now once they are convinced, they are continuously they are with us now. ಅವ್ರದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫರ್ಮ್ ಇನ್ ದಿಯರ್ ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದು, ಈ ವಿಷಯ ತಲುಪಿಸೋದು? ಇಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಈಗ ರೈತರಿಗೆ ಈಗಿನ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಂಡ್ ಈ ಬಾಯ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸರಳ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಬಯೋಸೇಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಆ ಥರದ್ದು ಏನು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ಕಿನ್ನಾಳ್ ವಿಲೇಜ್. ಸೊ ಸಚ್ ಸೆವರಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್. Especially for mangoes, we want to start a center in Gujarat. ಅದೇನು ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ? Pardon? No, like why specifically Gujarat? I didn't actually get that. And of course there is a reason also. At few years we were in Gujarat also, so that's how we are a little bit familiar with Gujarat also, right? And we were introduced to these technologies from a Gujarati-based person, and that's how we have a contact in Gujarat. So who has several acres of mango garden, and who is very well versed with who is very much familiar with the technology. So he wants to start in his. So we have already started actually. We have started using our technology there. But this center we want to start there very soon. And Gujarati is very famous for Gujaratis are very fond of mangoes. So the value addition part you mentioned about, so that as well. So when you say you like farmers are involved along with your organization to grow, let's say be it after rice, if you are planning to grow mangoes in the way that you want to, the value addition part as well, the outcome of it or the products of it, will that be your organization initiative, or will it be you just advising or giving ideas to the farmers to take it forward? No, it is our initiative. We procure the crops from them and we make a value addition for those. So we do the further aspects. Okay. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ urban people, you can call them, so ಈಗ city ಅವರು, like how are they adapting to this millet based food? I mean technology ಅಥವಾ social ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ hype ಇದೆ ಹೌದು, but are they really using it, or how are they adapting to this based food ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ? Yeah, who means I mentioned that I have conducted several workshops, and the workshop also we used to have a follow-ups also, and following up with having the contact with each some of the participants, like, and how they are using millets in their daily habit. And that way means I found that they are using millets, and we generally find so it has become means organic and healthy food. This has become little fashion also. That's what I say. People are consuming millets. Yeah. But how do you think our bodies will be able to adapt to this diet? Is it so let's say for past 25 years I've just been consuming this normal rice, wheat and other things. If I try to transform from here to the millet based diet, like how would our bodies get adapted to it? So here I don't suggest to start immediately, right? So whatever I did, I suggested the same thing to others also, because I started introducing these millets in our daily habit very gradually. In the beginning, once in a fortnight, then gradually once in
a week. So and once in one meal a day. So that's how. So the same way I suggested it to others also. So gradually one has to change their habit. If Yeah. your body is very habit of eating, especially in Konkan, these areas in Karwar and Kuchlaki, they have if Yeah. very habitual, so if they suddenly give up and start having something else, that definitely affects one's body. So that's what I suggest. Just to gradually, step by step, one has to change their habit, food habit. Yeah. That helps, yeah. Because Yeah. some will be having some digestive problems. So they have to slowly change their habit. Now that you mentioned about it, can you also share some recipe ideas with us? Maybe one or two, just mention about what you try at home, something special, or now that you cook on a daily basis. I think so. Every day, do you use millet for cooking at home right now? Yeah, definitely. Today only we had a foxtail millet chitrana. Oh, okay. Yes, that too mango rice it is by using mango powder, which I prepared. Amchur Okay. powder. Okay. That's one. One or the other millet we have in the daily meals. So you want me to share any recipe? You said. Yes, maybe one. That would be nice. Yeah, yeah, sure. Um One very interesting, which will be interesting for children also. That recipe I'll share. Cutlet from millets. Okay, millet cutlet. Okay, so one millet, especially that little millet, you can choose little or banyan millet. So you have to cook it with the 1:3 water up to 4 whistles, right? So that the rice will be soft. So once it is cooked and you have to smash it properly. So along with that, you have to add onion, little garlic and garam masala and grated carrot, cabbage. So all those masala vegetables you have to add and little boiled aloo to mash it and all mix very well. And this coriander leaves and little green chili or red chili powder you can add. So all together, once it is done, you just have to make small balls, flattened balls, and the way you just dry roast on tawa with little oil, you have to roast it with little brown, up to little brown. So then with the sauce, any sauce you can have it. It will be very tasty, and especially in the evening, it will be very. Children will be very happy to have such snacks. Okay. Yeah, sounds interesting. I would definitely want to try something at least. Now that you mention about Padu, I'm just thinking about it a lot. I would definitely want to try. So yes. Okay. So you mentioned yeah, some I know this recipe would definitely be a favorite for kids or similarly, would you like to suggest, are there any like particular recipes or in general that you can suggest for pregnant women? How is it, or is it adaptive for them or not? Any information on that? Um, yeah, in daily meals, how they can, yeah, definitely. They can prepare pongal, yeah, bisbele bhat, the way we cook with the white rice, no? Just replace the white rice with the millet and just have it. That's a very simple food it is, yeah. And bisbele bhat, it's quite common in Karnataka. Yeah. Yes. Yeah, And definitely. as I'm familiar with Karnataka food, so the same way other state foods also can be, other dishes from different states also can be replaced. Millet means these they can be cooked with the millets, right? Especially in Bengal, and they also prepare like appam like a dish, some dish with white rice they cook. The same can be replaced with the millet. Yeah, this is very simple technique.
So when you conduct workshops outside Karnataka, let's say you mentioned Mumbai, Pune, such places, so you adapt your recipes according to their food, Ah, this, yeah, or how is it? yeah, definitely. Because in Mumbai and all, I prepared a dhokla, millet Oh, dhokla, okay. because people are fond of dhokla there, even Gujarat. Yeah, yeah, Yeah. And pulka that is dry rotis. yeah, So dry can be root. millet flour. That's Oh, how. And sweet, this soya, not soya, this suji halwa. Suji, this wheat suji can be replaced with the millet rava, and halwa, very tastier halwa can be prepared. And burfis I prepared in Mumbai. what particular millet you used for the burfi? A burfi that was little millet, same. Wonderful one. It's a really great initiative, Akka, I must say. But taking this initiative to larger groups or inculcating basically the diet with more people, like how are you planning to scale up this initiative? As Mhm. in, you already mentioned about going to Gujarat and then setting up an organization there. But Yeah. to local people in general, how do you think you can reach out about your initiative? About only millets you're asking about our company? About About the company? company. Yeah, right. So as I told, very soon we are going to set up beyond centers in different states. Once so very soon in Gujarat, I said. Yeah. The same way we have contacts in almost many of the states. Oh, So okay. wherever we have contact, we want to, because see, in, especially Orissa, West Bengal, also we have contacts. They're all rice eaters. We just want to go majorly with the rice, because rice, to grow rice, large land ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Oh, So that is the right crop where we can change. Soil health can be brought by growing rice by using our technology, right? So ಅದಕ್ಕೆ majorly we want to go with the rice so that we can adopt a measure the land ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So one Gujarat, I said, and West Bengal, and also we want to start Orissa and Maharashtra also, in Mumbai especially. In Karnataka, we have in Karnataka also, in few more are coming up very soon. So this is how we want to scale up and work with the farmers, and we'll procure the crops from them, and according to our requirement, we'll procure from them and make value additions, and we sell on our website. That is, anybody can visit beyond the .in website and get more knowledge about what we are doing, about our vision and objectives and all. And anybody can order. They can shop online also. Anywhere from anywhere in India, anybody can buy our products. okay, one last thing, Akka. So, along with the rice and raisins you mentioned, the value additions of all the other products, let's say from mango, it can be the jam or like something like a pickle or similar to that. Are you planning? Are you already in market with all of this as well, or are you still in a closer circle? No, we have already means marketed these pickles and jam Ah, and scotch. And few more products are in pipeline, like especially peanut butter. ah, Yeah, okay. yeah, we're coming up with peanut butter also, and healthy bar from healthy peanuts, along with the resins. We want to make healthy bars. So these are few products in pipeline, and even some millet items also are in pipeline. So we are working on that, and yeah. Wonderful, Akka. Definitely. I think it's a very great initiative for a healthy diet, I would say. And yeah, it's an honor talking with you today. And thank you so much.
Do you have any message for this younger generation or the urban people who are trying to adapt to this so-called organic food? Are they taking the right path, or any other suggestions that you would like to give? Yes, yes. So now this thing, there is a need to focus mainly on the next generation. So we need a healthy generation now. So if we want healthy generation in future, we need to focus on one's health. There is a saying in Sanskrit that Sharira Madhena Khalu Dharma Khalu Savya. Means if your body is sound, then only you can achieve so many things. Okay. So, so this cannot be achieved having whatever that is available in the market. You have to have a right food. Okay, quality food you have to have. So to have quality food, you have to have healthy soil. So main is soil, healthy soil, and we have to focus mainly on that. Right? That's what we are doing now. So we want to suggest present generation to have a right quality food, to have a healthy mind and body. That's what I suggest. ಧನ್ಯವಾದ ಅಕ್ಕ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. Thank you very much, Ashwini, for inviting me to your Doyens Media and introducing me to other people also. Thank you very much for giving me this opportunity to share whatever I know. Thank you very much. Thank you. Thank you, ಅಕ್ಕ.